Anyway, I'm going to do Adom TV so brasso see the Adom Cassia someone and some anyway the bram did mu akotene ebi NSA or may mraso fie kwa swafo be the chiri makuma kudu mienu ono mo agye o matomu a afoforo be miensa de omo de na guso ekonkon ho a mu nsem ye de ebebrem na emranto amiensa bia na okurukratuo a won video etopete ye eba begye nsire ne ntre ha e wo social media so no kumase postifo ache won enu mu nsem so ye de beba na bambofo anase bambomu nimdefo bi de tudwa se CCTV cameras e wo senka ye de ebochire seboni bisia e wo memu no kame ye se ya ho bambofo no mu nhyeda mfa nya adwuma enu nso ya de ba kwa se mieni ko ye bekwa gudie apomden na afie de dwadie ene enigidie ato aso midin ena na sei ampofoje afi yemfa ensem ni nkyire mu nto aso wokọ memra hye bia fie a asofo abedi akire a eye Ghana mapena na dan kwakufu ado epa wono ma wono wokopi abedwaku adusudusu asofo Parliamentary appointment committee eka wono mu hwese sin wo mu obetimi de awe oman hawo de abo wono masofo chidom no se meka se mu dumienu wo ma age wo matom ne mu miensa bi de oto atwi wono mu asem ne konkon ho de epoti ne wom Adom kase ye de to aso Enipa miensa appointment committee won ma hyebedwam eyi wonu mudin efri wonu mu asese wapene so se wobetumi aye asoafo abedi akire no eye gift chuma mpofo yank wonu eno beye soafo abedi akire a wo hwe adesua ho nsem so Amidu Isahaku Chinia yank wo beye soafo abedi akire a wo behwe sanitation and water resources so ena afi Dina Asonabadapa ya enipa dumienu a wonu mu ka ho ne de wapene so se wobetumi akwakoye soafo abedi akire Albambagben eneye The people elected you to represent them in Parliament. You owe that primary duty to the people and to Parliament. You have been given additional responsibility by His Excellency the President. That is secondary. If you decide to sacrifice the mandate and legitimacy of the people for that of His Excellency the President, you do that at your own peril. But we in this House will continue to hold you responsible. Ermashebedenia wojina ma wonu Watermale North. Ya wasan so ewo appointment committee no so etutia gift chuma ampofo. Na woni amani boni twetwe nkomo ekire ne nienti a otu sa na mo no. I do not want this to be about me and how I felt. I want it to be about how after my interaction with her during the vetting and after the vetting left me with the feeling that this was a nominee whose conscience was not alive to the threat of corruption to the democracy that we practice. It shouldn't just be about how I felt when she accosted me or interacted with me after the vetting. Deputy Majority Leader Alex Afenyomakin and Sudin Simbi Etuja. Committee no here reporting ya cheme basa nyamina dum ya fe ebien ekro na kan nyame ya dum a ebrada ono nso yeba hwe na yafa dam 8 parliament yan hyehyɛ nyi de as much as possible yeba tuatu adwena enye de bibiara na aka ye de banta o yi vote or they yetum ya adwen osipi wazekro afi yento ansam na so na ye konsem furu yegusu agina obambo nsem sanse hu hia yesi asobrofie dwo a ena okraman onya dabre pani bia wabene wa obambo nsem mu eye adip sane na di atu edwa se be queen di fatana kono nei wo hwe enkrani kumase ne potem ahodo bia ye di CCTV cameras a no eye afidie huntahuna esisi nkwantaso ebetwa ekurom mfoni ni ma se nipabonfo bi dwumadie bi ko ba bia ne enkwanta bi obefa so bia sanse se afidie ni bisi ho no yebetime hu na kira kwan so akirem se enya ne fenti ne de asisi ho e wo se ntete mapakoso ne nipa a eti akire no ono hu se bibi ehu ana bibi koso a ombetime ayi asotire na abambofo ese fata no etu ho anamo Adib Sani eye security expert na wode afutu ama aban ahoban boku ahodo ne se wonu madwumayefo a ya na wotena control room sa ya na wo hwe ne a ekoso e wo CCTV cameras ahodo a wode abobo omanmu afana bi no woma wonu mu aka de ebeboa se ne bia obetimi aye wonu madwuma ne yie se ne ebe ya ebre bia bibi ebesi wo bia cameras yi bi ebeda ne di ede akere wo mo no obetimi atu mekantem akohonom akososo ano
there should be officers mobile monitor and get to know what is happening around. Unfortunately, who camera because the thing would start and end like over 3 hours. Nobody would show up because nobody has seen it. So I would have expected, say, be resources some officers, no, so that who BB then immediately they can, place a distress signal of some sort to appropriate authorities, no. So in real time, by reacting. Unfortunately, the way it's say the thing would happen and end before Omubay Humpo. To say Jamestown shooting incident, because from the information I pick, it was more like trailer, okay, to the point almost stages attack, Whether in the end police are drew honum, it was based on distress call from the camera monitors and from those persons witnesses no free police. Wasan so di to just say one more auton CCTV cameras na hu benya say ebre ene bra no wode omanfo a wato saa cameras bi ebe fantitie hu se ne ebe ya se wonom e wo bi bo wonom efie ene wonwuma ahodo mu a wonnyai emane mmoho wa abra mfaso bi a emaso. Yeah, well, there are for service level agreement. So even after installation, SAR providers, they can hang around and provide services such as maintenance. Because camera, some years ago, there were cameras all over the place. Unfortunately, who camera be a face so obviously engage, and so many other cameras around. Afe yeko eye manso mosikromu ewo amanse south mensiri mu asante mantaba posifo ani abre dendenden a wono ennam kuro no tworo ne ntwia so nyina epa kromfremfo a nanu ada beto odwa se wono akodi bone wo ho no. Ya wada himanache ena mrantie nan ye okra kodie ekopiem ewo manso mosikrom omwie nipa enum enan eye wona to gold ena baako eye obi oye mobile money bra ne tu esi won so paba kwa kromfremfo ewi anade no o kire yen amane a ofamu aran beza wai 30 meti me prono panya ye prono ji panya ni tu asum pe na asum pe umpim biom no badamo na ada si eku and see a juica, then up. I'm going to move a scanunco. To me, first canona, a qua bag and a parroting bag and a tea, and the tea and is canning in a beautiful grim. A goof from 200 notes, 1 million. Oh, money boss, we are animals. Oh, Nana, what's your precise pan, what Mazanias can say, why are they? On any Kunaka go for good bra. Go to the one farmer, who took good one for my book. Let me go to Kakrabin issue, so Fabra. Metamu and Sunai to Tranuma. 10 pound, 8 brace, I kept 2 brace, 11 pound. Manso Adubia District Police Commander ASP Felisakovia Ekopiemu Krumuwa. Wanted mfuni between Komo and Namhumua Woye NT. I had a call that was around 1:58 that armed robbers have invaded a Musikrum community. Quickly, I dispatched FPO and SWAT team detachment that is at Manso Adubia to come to the scene as first responders. They came. Before they got to the scene, the armed robbers has already succeeded and putted away with their booties. 2 persons were seriously injured. One has been further referred to Konfanochi Teaching Hospital for medication when he was sent to Agresum, St. Martin's Hospital. All that we are going to do is to extend motorbike patrols here. You know, when we are coming on the road, it's no more trouble. So we would like to use the motorbike patrols to always patrol this area. And we are also appealing to the general public, especially Musikrum resident, as far as this incident is concerned, to volunteer information. Sadi we nyamre di kan kra na bibisa asi ebe ya fie atwamu yi Roberts ekopie mo manso dade ase a enipa miensa obontu ekun won timamufu ho e kire se empanyinfo nhwe no mumpagya obambo mu ewo mpotem wo sene be ye bebo mo ho ene wo mojapade e ho ban betide afa yenko emfimfim mantemu na pani a won da social welfare abrabomu yedie emu ensema so e no ano na wode etu edwa se ewiase we sebe wo pa osankwampa enu nti awofo a wo mfimfim mante wonte woni hwe oma no
usuku krum ene abrabɔ no kwan bi obefa so obesoso wo mu na wahwe wonom sanse kamia ese nipa do na ato ma sawram ene omo adi oti pempem se sonson a woni ti woni nan na opi bibia die no. Infinifini Mantemu Program Head, Emma Child Promotion and Protection, Ewo Department of Social Welfare and Community Development, Daniel Wallace Champon, Edi Ato Awufu nyina ne titiru, ene wono mo Infinifini Mantemu enimu se, wan sede se awufo no, Emma wontu no ajeje mu kura. Ne senti no, wode ato awufo enimu se, wonma wonma no adesua, bia wode wonti ebeto, wonta ade hyem ene wapomudie ho nsɛm mu, ehia wonom. The mechanic say, ye awufo esese ye ko, na yeda achine mofrey. Na say that chine mo afraid dia any na say ye o say ye boa wo mo if say obra ye mama ye boa me ye bo nti ne ma akande bia mo fra no betumi agya de agina so abo mo bra no o say ye nya wofo say samre ya ye bo mo ni say wo mo sabeka ebi ni say ebi a de wo mo bedie owofo bia e wase de say o he say wo mo dia say o ba o din ba wi so obedidi. Dr. James Kofi Annan eneye wopanyini a woda Challenging Heights adwumakue ya no na wono nso ade adeserede to aban ngene mu se ohia adokoro manfo binum ewo man mu ka ho bie na woto wo man jeje mu a enam so emankoda no ede won ho ekohye enwuma ahodo a anka ebre nsonye sanka obayi mu mofra wonyo ye adwuma se nya mofra ye adwuma ontum nko school na pomuzin so bokofom nti yesterday aban nyaga na aban kotin na aban wo wiaze nyina no wonhwe na da mmofra ya wonyo ye adwuma no wonhwe won situation no na wonsesa na aza omama mmofra wo ko child labor mu titru iye ohia na omama mmofra ko child labor mu titru nti oda ye hwe na ye address ohiazi oye poverty ewo yen communities. Ye nyina we so na ye ntwa homra ye ba kase ni aka kire ne doso. Yamo akwa babie mafe ye ntoa ensem no so emfama na ye kɔ ensem fufuro mu a empanifo a wonom ne da COVID-19 trust fund no ano ede eye ensem atodwa se wapaw abofo bi a wom na ebedi eye COVID-19 de ubo enimu wo memu yade no onu mu kire mu a enkoye na duru bra wo se me ne den ye gya no kwan kra efi o memu. 7 brand ambassadors wunding any Israeli ya oye adwuma ewo Joy News. Reginald Nanayaw Asante ose ya tie friend Reggie Rockstone. Gilbert Abeku Agri ya tie friend Abeku Santana. Stephen de Graft Fiawu friend Prioritetia. Christopher Nana Asante Kranting ya friend Prioritenting. Bibi Bright Nana Mama Brown ene Emilia Broby na adwumadie na se no ana her leadership justice retired Sophia Abena Ekufu editu dwa se wonum adwuma wode ama wo mo no ene se wonum begina edin a wagye so ewo man mu ede abo COVID-19 ehu dawuru ede a kire wo manfo nyina. All ambassadors should endeavor henceforth to use every platform and opportunity that will become available to them or that they will create either on their own or in collaboration with others, to help raise more funds and contributions in cash and in kind from individuals, corporate organizations, groups, institutions, and NGOs to support the trust fund in the discharge of its mandate. Dwumadie na se no ana kane Chief Justice esan dan de ekire sikadodo a besine ya no COVID-19 trust fund no ede aboa ayaresabia ahodo ene wonum a woni bie ewo manyimu. COVID-19 National Trust Fund has to date spent an amount of 49,757,816 cedis and 14 pesos. I don't know why they always add those pesos. Out of the cash donations of 57,174,014 Ghana cedis, 38 pesos received. We are very accurate, you can see. Ezolai enejina brand ambassadors na nemu edinsem bi etudwa. We're being inaugurated as ambassadors at a time when the images of the president and his vice and the Chief Justice being splashed, and they are under fire
for disregarding the same protocols that we're supposed to be observing. We, as ambassadors, describe that event and the images as unfortunate. And we pray that it does not happen again. Enti ya enua Israelite ne apamfoaka ne apa wonmo se wonmonya abofotene eni animu na yemo coronavirus ade na ho edawo sanse dizi adane kontonkuru yeda mansan kom Ghana ankasa eni yedi papa yebenya na keja na kwan na yenya kwan aboye bra ye konsem fufu mu a coronavirus ade ya ho no Canada ban ayisika botene $8 million a ode eboa anamuntu a aban etuo edefa coronavirus ade no Enfie bebrenie ya Canada man no afato won ho se ema ewo man mu no wobeboa ama wono matimi agina won nan so ewo mia hodo a wonom ewo na sesei sa $8 million a Canada ban no ede aba beboa oman COVID-19 response project no anya hwekura no ebeboa ama apomuden aso ye nan ena enya so emfa so Kati Kasba Canadian High Commissioner Emma Ghana na bra wo bonto ewo adweso aban ayaresabia honom no ena wodi sansemi etudwa Partnership with UNICEF and the government of Ghana through Ghana Health Services and the Ministry of Sanitation and Water Resources, this project will support 4 healthcare facilities, including the Ejisu Government Hospital. This support will be to set up neonatal intensive care units in support of the newest members of the community that need specialized care, to increase the number of laboratories with COVID-19 diagnostic capacity, to address gaps in sanitation and hygiene infrastructure. Country representative Emma UNICEF enso de to just say na so e no ekoso a share apomuden aso ya hodo a wonum hia moa sene be ya obetimi akwakoye wonum adoye. Dr. Emmanuel Tenkran ena ya Ashanti Regional Health Director. Ono so de abasobode ma Canada aban ne se obabaye wonom sa adoye no. Yebegina government of Ghana anamu ni ada Canada government ase ewo se adoye ya waye yen ho. Na de hye ne boni se ska bia omode aban ye de be ye dwuma se de be ya emma ene mofra a omo Ghana ebenya nkwa ene ahoden. Afe yemfie ni enkyere broni krom na amanfo beka ya enche bia na de betu anim se enkoda e wo broni krom etwa kwantenten ekoni wadu bia sensa na onyakwan akosuku Adom kase de nsemi tu dwa no atosopam ni akomapa so ama ene suku dan GHS block company 4 years won musi no akatu na bro na se homu ntimu be se biokono de won mawie na se koda e won potem so nya suku papa etimi akọ Satifo ebekaya anchai na Adom kase yebaba piemu ewo broni krom ben new edubiase ewo adanse south mensirim edi story bi ebetu dwa se enkwada ewa ha etwa kwan be yakwansiri miensa ene efa ekoniu edubiase ansana omo akotoa omo adesua so eye JHS enamano so ema sisi edi story ebetu abontre no abaikra tipani Francis Ankoma ehye bose wode boso menan ebesi dan foforo edi ama eye adesua fri na ma kwan a omutwa edi free ekrodua mu edi kopie mu ewo ni wadubiase no eto so etimi atwa ye ne mamefo ye wo krodua mu bi eni nkomo be bosumi kudni eda bia o ma ka man ye no abata afo ye ni age pa emfa so de bebre ye ma ni ntwa kwan biem na nse nkwa ekosuku a ye sie kunkum nipa wo ba ma ya wuntimi na ne nyina to betwa ema ba posko free ya na jawa ba fie Adom TV for dem tie mo me na me ya ni TV ni mete ho sa Adom TV de hu de be catch because mo wo modern e class bia de koso bia nyi bia na mo mancrofo hu ma ban so ma aban hu se de se oye wa hene manager nti de amoye de nkoso ne sa ma ye de na so papa pa de ma ya ma ye ne so ye ni ajipa ma ya de nyame nhyiram be ka kira Adom TV se nyame nhyiram mo adwere pa ne nkoso papa mutumi de bua ye hiafa ye so ye ni bi ye da ma se pa ye ne nkwada ibi nso wo krodua mu hanso no ebedi nkomo Adom TV for ye da ma se mama DC ebesi school dan amaye Sieda masi. Ebe boy peble. To da bi kra na ewia bo a na ye ko school kra na ewia ntumi hye. Ntino ye be jai edubiase school dia be ko ha. Broni krom. Ntebe boy.
ye dampenfo ase o se ye bi school mu wie ma ntem na ye twa kwan dodo ya ye ble nje ampenfo nye ntentem mai na ye sa ye bi school a ye be twa kwan san aya ye ble nti o nye ntem mai ze de bia ye ko anopa ye sori ne ye twa kwan ne ye ko awia so awia wo be bia ye be fi school be bia ne ye tie ya be fia ne ye sufra wo fon so mesi je tese bompa ye se o mesi awie ntem nta ye mi school no ma awie ntem na ye ja edbiase den abase yeni abakrati pani na kasa so be din komo this is den the county a udi America tentei AC edan de ama eye adesua na 3.5 kilometers na kola be sora no pa ananti kwan hu hwe car edi akoni aba mfie bebrebe na chese eye ohaw a ye pese sa haw no eba wie kwakwa nti na ye de ebritie AC JHS blog de ama won me catch them kwala no ne o mawofo no se schools de ehun ehia obia be pese ne ba ebe ko school said ye head teachers ni me nya ne ntie no nkwala no bi wo ho a isan se kwan wanti bebli na no edropoi meeting at the Isaac K nomenyo Adom Kasiye afi yen kwaje nkramrai ba ye de aka ne beto so yamo akwa ba afi yemunwura apomden mu ensemu na ene okokudru emfinfi mantamu a ba betodwa se treated mosquito net ye de ema ye nipa se yemfa mo ye ho ban mfiri ntuntum se be ya wono mo nweye ema etridi yade endokoro ye no amanfo ede no na etom fense efa wono mu mfichifu ho akyese akwakọ ya rehosem epenifo se de ekoso no enya de papanti ganafo yensakra ewom se do na partners a ene Ghana Health Service yadwuma no eboka twitwi di ansa watimi ato mosquito net a na wietu no wache ne free edema omanfo se wondem emo ho ban fintuntum a wodi atiridi ba no ho nanso ewo ya probo ewo ngurunkuma hudu mu no yehu se mosquito net no a Ghana Health Service achicha ma omanfo se wondem mo ho ban fintuntum ho no enye se adwuma na dodo na de wodi ne mum ebinum ede wonde no agi wonfu ho mekire garden no obi kura atumi de ne die no esen ne kramakom na ode ne kwafuom yehwehwe mu kire se ewo central region kwa no enkure nye ndi mfihyenum 190,992 enenya malaria yade ewo 2019 sanso ena woni edi abro mfihyenum no omsoso 162,137 enenya malaria yade bi 2020 nso enkure nye mbru mfihyenum no omumu 150,047 ya malaria sanso enemu 535,008 nsoso enya malaria yade bi ewo 2020 inji sa malaria yade ni nyentwa ya adenti na ntontom dan ya hye na duru a echama omanfo no wodeje garden we ama yebepie asinfo so health director yene health promotion officer edi nkomo na ya hwese mosquito net a yechama omanfo so omundemu ho ban fi ntontom ho no sisi bi ni do de eje garden bi nso de om de ye niam ahodo bi a emfa de kan so omfa nya ne kra wo mohu na na mo ban wutu afa ho ni enti a ye cheye no amanfo en use eno na e harden ye behu se ebi mu de net no eje omo garden ho omo ti no fofo na mo de akoje omo garden ho ebi mu so e de kata omo emo rice farm na mo de akata se na be ya enoma endi omo emo no obi so e kra to me de net no kra etetre ne kraman de koni ade ni nyina harden nti ye fasa akwanya so aka kire ya manfo se na nti a ye chiche net ne ye de mom no omo enye den omo use se na be ya ebeboa ma 3 day yare no akofe ye ne owura mensan komo bom no wo kire se ewom se ye pasa ntonton dan na adwuma eye no nya no na dodo na ede ye na so ni nyina mu no se wo hwe won krata mu a malaria cases a ya afie bia wonya na ewom se eno na do so pasa yare hodo e ba ya sabi nyina na nso sese wo hwe mu a ekofom kakra kranti wa ya hobo a enche kura no wo san beche mosquito net ne fofra ma omanfo bia kane no na omanfo adwenya ma so se ntontom dan ya hye na dura ese ye ndembu ye ho ban fi ntontom a ede atiridi ba no ho no ye de je garden de ye niam ahodo bi ensem fata no bia no omanfo na adwenya ma so se enya adepa nanso ebra ye de ano atum aka bie ye giri se fi na ekoi omanfo be ye de ye e wo mosquito net ho na yetumi apam ntontom ene malaria efi Ghana afeda mode amanboyi ifra sinfosu ene bradum kase afi yenko edwadiem afi yenko edwadiem na yewra edwadiem a ene panimfo guso kaka wani sebeya pudu a yekre firi nkrofo amanso no yenso ye wa asase pa asase be de ebetime dua bie no
ebedua ne edua wi a se ebeso ho no ya na no so ya asem foforo Korea adwumakuo bi ene Ghana ban aka otamabom atintim afidikasie bi a wo kira wo de eba beso ho a no betimi aboa ama Ghana mo a yepese yidi ndodo no atimi atumpon MPP ni na bempenufo ahye Ghana fo nkuranse yenkoso endi emu a yedua na Ghana mechire bibimu no se de be ye siketwitwiri di ayo manfo ekonkofa maso kofa mu no esobetie nanso MPP no eya na ohawa nkofo a edi bibimu pen no ekafa ho kirese obeto bibimu na kofi akwa no ano na ebuo wo ebimu so kwan a ofa so krakra mu no anse bebedwum no kura no enya akono ehye nkuran se yentuni se de be ye na bibimu nso so ebenya enumnyamti Korea International Cooperation Agency ene Ghana ban akawntema agba no asisi am no kase wo si factory kese e wase kropon no wase fosu municipal a wo kire se ebe process bibimu ama abe se perfume rice penyipa o ye in charge of crops e wo Ministry of Food and Agriculture owura osakoto ene Adom kase bonko mo kire de ntia ama wo fa asen kropon se ho ene obesi afidie muhu yese wo asen akropon ha enye bone sa wo hwa central region asen empotamu no nyina omu boa menya emo kese ewo central region ha ndi se bibi ba central region fa mo ho dia necessary de sa ayi no eba asen mansirimu ye be si afidi a ebe so mo ho na mo ne ye wo obia machine bi esibia ye wo broniferent capacity de Korea for person omu boa ma Ghana for no se machine eba no antimi anye bia kra na don hwiri bia no ye betima apomo a ebe 2 to 3 metric tons ndi say ofa say machine bia eye adwuma 8 hours a day it means say every day bia no se itimi twa mo a doso a metric tons no ye betima apom mo a ebe 16 metric tons a day. Central Regional Agri Director ni Adom kase yankomobu no kire se sesi oni na adwuma efo ayen hihye a wodua emusrunku bi eno wo becha makuafo na eno etise perfume rice pepepe we de emo no we hu value chain na offer seed no na ba use ne ko market na anye emo papa onye ye so ye pede ye ba hwehwem na ye benye emo papa na ye ba dua so that farmers no wire yield no obeye okay emu akuafo ne Adom kase ebo nkomo ne kire se efidi a wo betintim no ababre pempa na beboa won afedamo de amane boy ifrasia kropon ene Adom kase afe yentwe homra na yenko agopramaso Mama akwaba deba agokensie so me vesa vonyo fa lady adrobo lady Visda o pape bi nam den sem ne brasda enkoma Menes Beauty Palace wono ene ye miti kama ede emame kono hon wonsiesie kama 0244 211106 na biankonkan or not kanishin heya na ye konsem no dia Dr. Kwekofo so asare wono ene chairman edema the local organizing committee edema African Games ha Ghana ya JC and nice wa ye ba be hosti na emu ene eguswa ebisa nsem se preparations na say na ekono Boteman asase amosemo agi ato ho no ehonsem akosi sei eno de to ye ni. You cannot just walk onto the land without doing that. And that will have to be approved by the Environmental Protection Authority in Ghana. Then we have what we call the ESIA, and that is Environmental and Social Impact Assessment. That is external. And they make sure that you have ticked all the boxes before you start. There are so many things you look at, the other impact assessments, the local area, the electricity, all those things you have to do before you start. So these things are ongoing, testing of the soil and all that. Once from na be pma Hazakas ladies one more and ma boboku a ekrom ha enene one more agesi one na so say African Women's Champions League ebeba so 2021 one more ebekwa akogina Ghana nemu na license a ese wo mutimi enya asa na mutimi akosisa kan say one more saka yenkotie emu ensem season fufura yebesim no Hazakas ladies ene amomo kwan say omo na ekogina Ghana nemu ewo man CAF Champions League nim na kan krata be mo ho kwan no makoginem busum ba ko atwa mu no na mpenifo ti hu dwuma enei abrewa yi puma kwan mu a ye de krata ande ma Hazakas ladies a omo hwe ne mu se CAF Champions League
ye baso e wo bibimamu ha no ma ne de no ombegyina mu apagya oman Ghana ye franka no akonkonkon Yeah, Ensem Fufro Mudia na yenkwohwe se na Euro minute no etie se ya che se Euro 2020 de multimedia ya je esi ye nan so a ye de ho nsem nyina ebro matches a emu ode no enu ene yi wo TV so de aka nyina de ye ma ho commentary e wo eye radio so na abeka ya ebro Denmark and Finland esi akan abrantie Eriksen na wo nya eye cardiac arrest obia esu ade ebobo de mano no ene nyame ayadom ama ye yi no efi hospital Christian Eriksen otofom ena ano Denmark akansie mu no na wotwetwa mu no na yede ne koto asabia adokitafo ejina so esa na yade eni America sai yeyi abrante yakofi a wakwadwedwe ne ho adokitafo ejina ne nkyan ya kire se abrante ehu ye kakra enu nti one abusuafo nkɔhwe mu se ne be ya obetakoso anonum nunu yo we SM kakra me international producer Sergio Manucho eboabo no ma me visa vonyo fa lady adrobo lady visa papi bi mame de brasda enkoma logo so ene babi wo ena ebo mechidom shronko pa happy birthday kese pa nkona ema nana kwa meboachi wo beauty plus wig ewo makola mo obeku venture se nyame insura bebre na wonto nkwa nemu enti na me patcho fa onsan kan fidie no na se ampofo je a wo hia band bia e de abo program esa wo frɛ no What did aka na eto aso de ama Yera enigidie mu na eba enigidie mu nsam de amsi entade hyem nyina aka ho tade hyemi eya ofe na opam bi so ebe fata Robbie Fashions wo Kumase dichem so downward Methodist Robbie Fashions ono en epam ye obitimi afre na 0244 854387 0244 854387 Robbie Fashions downward Methodist ewo ye Kumase dichem so ono ne pam matade fefefe na ye bo rani gidie mu a Adom TV ne Adom FM ene Adom Brands Asempa FM ka ho bi ahye dwumadie sonko a eye ejanom eda eja yese yedi edie na yedi ne yie nenei ye sheda edi mfidie ebowura mema nyina a enya akonya ebepie endpoint mu party clinic wonom ayase hwe se nya bia postrate yade ebi adokrom anase ho asem tse yenkore se de dwumadie ne koyem Esane se aka na kakra bi na afi Father's Day no adru so enti no akan brand sai wo multimedia group limited ahyehyɛ nwumadi ahodo bebre a wodi bedi saada no wane Vital sunflower oil na aka won ho abomu a wahyehyɛ akyɛde bebre a wode bema wonom a wotie wohwɛ na wakenkan e wa Adom TV Adom FM ene Adom online a wonom betro ensem bi eda nso e wonom papa ho e de aba betu dwa ya obetimi edi mu enkunim Joshua Tigo ene head of programs ema Adom FM wode nkyiremu bi atudwa say ye pese ye build society na society jine ye na the socialization of nkola eko enima e wo say ye ma nkola no ho say fathers nso ero omo play no e very important and so we share multimedia especially Adom FM Adom TV ye dia see na so say e wo say celebration no ye projective fathers more Charles na head of event planning ewo multimedia group limited na wachira kwan a ahwefo ene etiefo ebetimi ede won ho ahye real men project no emu the hashtag ni ye #real men help chira say etiefo na ahwefo no omon sane ni video 1 minute video a chira how on papa edi sage mode na editu dwa no ana ye saka entries no ye ma deadline ye saka entries into review entries no Edberto pon ama obia hu say okay entries ya ba no say ni nti etiefo ne ahwefo no weboa yen ama itma selection vote on likes na ade on social media so David Max Fuga ene general manager Emma Sales and Marketing wa Multimedia Group Limited na wada ne di say wonom ahyeda ayi aboafo a wonom ebeta adwumadie ye kyiri se ne ebe ya wonom obedi mu nkunimu no akyede a obenya ne so beba mfaso ede ama wonom real men help and that is what we want to do mame for opportunity and I sponsors na say Vital sunflower cooking oil Fortune rice any Vital seasoning, top choco, Flora disposable handkerchiefs,
At Obiasi, we also have Airport West Hotel. Within so Eka sponsors no be. Valentine Apia sales manager ewo La Palm Royal Beach Hotel. Na wono so adane di say wonum aye nhyehyeyede bebre a wode bema won an wode won ho ebehye Father's Day dwumadi no. Na Father's Day ne concentrate we ya idim tie each na for na to nchen. Ye concentrate ewo Ghanaian village na Continental restaurant. Na de ye ne say ya ye ne say be ye obia betima ba menka say oh na La Palm de kwa afiya tete so. Yesi obia mfa ne papa mra La Palm na oba La Palm eye Ghanaian village no. Enti ebe gina we sunu de kase no asi eye Charles T wo New Jersey Adom TV and ohwe na se da form Asante Mampo se no na Palm free amano nyina ababedru ne production team ataye chi ema adwumadi yi ye de ebre mu nyina na yeda mo ase mo amohwe yen so Yankopon Instagram medi nana sei ampofo agye